Hi, my dear students of West Bengal, Class 12. How are you during this lockdown? Today is 23rd April, the birth anniversary of William Shakespeare, and also the death anniversary of William Shakespeare. So, as a tribute to Shakespeare, as a respect to Shakespeare on his birthday, I am going to teach you Shakespeare famous sonnet number 18. All of you know that Shakespeare wrote 154 sonnets, and the sonnets are divided into three categories. Sonnet number 1 to 126 are dedicated to his friend Fair Youth. Sonnet number 127 to 152 are dedicated to Dark Lady, his lover. And two sonnets, 153 and 154, are dedicated to the goddess of love, Cupid. So these are the sonnets written by William Shakespeare. So today I selected Shall I Compare Thee to a Summer's Day, sonnet number 18, written by William Shakespeare, as a tribute to him. As I am going to pay tribute to Shakespeare for his birthday as well as his death day, in this poem, William Shakespeare paid a tribute to his friend. As I am paying tribute to Shakespeare, Shakespeare is paying tribute to his friend Fair Youth. But I am not like Shakespeare. I am a simple man. I am a teacher of English of Borojekur PC High School, Shantipur block of Nadia district. My dear students, I know your studies are being hampered due to COVID-19, and thereafter the lockdown declared by our Honorable CM and Honorable Prime Minister. So I urge you all to stay at home, stay safe. So don't break the lockdown. Take it to be serious. If you are inside, then corona are outside. So now I am going to teach you the text. Shall I compare thee to a summer's day? I am teaching you line by line. So before knowing the sonnets, before going through the text, I am beginning the context. Shakespeare wrote 154 sonnets, but this is not the end. He was a poet, but actually he was more famous as a playwright. He wrote many dramas. He wrote tragedies, comedies, tragicomedies, and famous
tragedies are Macbeth, Othello, Hamlet, King Lear, etc. And in class 11, you have read Shakespeare and Shakespeare's tragedies and comedies like Macbeth, As You Like It, Twelfth Night, Othello, etc. So I think you have some idea about Shakespeare and his writings. But this time in class 12, you are going to go through the sonnet. Page number, so this is your book, MindStep, class 12, page number 64, Sonnet 18. So my dear students, get ready for the text. I am giving you footnote. I will give you an explanation. I will give you an analysis. I will make a detailed study. So, before starting the text, I will tell you that sonnet, the word sonnet has come from the word, Italian word sonetto. That means short poem. Short poem. So, later this has been expanded as sonnet. A simple single idea is explained in a short poem of 14 iambic pentameter lines. That means a sonnet has 14 lines, 14 iambic pentameter lines, though there are some exceptions like spondi, etc. Trochee. Sonnet is divided into two categories: Italian sonnet or Petrarchian sonnet, and English sonnet or Elizabethan sonnet or Shakespearean sonnet. Why is it Shakespearean? Because English sonnet was discovered by Shakespeare. Why is it called Elizabethan? Because at that time Elizabeth I was on the throne of Britain. So it's called Elizabethan sonnet. An Italian sonnet is called Petrarchian sonnet. Why is it called Petrarchian? Because the poet of Italia or Italy created this type of sonnet. Italian or Petrarchian sonnet is divided into two stanzas or paras: octave and sestet. First 8 lines are called octave, and next 6 lines are called sestet. You will see the Petrarchian sonnet in your text
The name of that text is The Poetry of Earth, written by John Keats, which is Petrarchian or Italian style. And William Shakespeare wrote English sonnet because it was a creation of him. What is Shakespearean sonnet? Shakespearean sonnet consists of 3 quatrains. Quatrain means a stanza of 4 lines, a stanza of 4 iambic pentameter lines with some exceptions. So there are 3 quatrains and last 2 lines are called couplets. So 3 quatrains, that means 3 into 4 equals to 12 lines and 2 quatrains, 2 couplets. So 12 plus 2 equals to 14 lines. And rhyme scheme of Shakespearean sonnet is AB, AB, CD, CD, EF, EF, and the couplet is G, G. Shakespeare did not live long. During his short span, he made a wave in the hearts of the readers, in the hearts of the rulers, in the hearts of the kings and queen. He wrote dramas, sonnets, which were famous and life-centric. He was born 23rd April 1564 and died on 23rd April 1616, 1616 খ্রিস্টাব্দে 23 April. So his birthday and death day are the same. Now I am giving you a short summary of the poem of the Sonnet 18 before I going through the text line by line. In Sonnet 18, Shakespeare is giving a description of his friend's beauty. Not only friend's beauty, but everlasting beauty. The poem or the sonnet starts with a rhetorical question. The first line of the sonnet starts with a rhetorical question, and the next 13 lines are the proofs, are the explanations, are the answers to the first question. So he is making the question and he is also giving the answers in the next 13 lines. This poem or the sonnet is a dedication, is a tribute to his friend Fair Youth, who is famously known as Fair Youth. This Sonnet 18 is devoted to praising his friend
traditionally known as fair youth. The sonnet itself a guarantee that this person's beauty will be sustained forever. Even death will be silenced. It will not be able. Death will be silenced because the lines of the verse will be read by the future generations. The lines, that means the eternal lines, will immortalize his friend. When the speaker and the poet and a lover are no more in this world, keeping the fair image alive through the power of verse. So through the power of verse, Shakespeare wants to make his friend fair youth immortal. So to give immortality to his friend, he is comparing his friend's beauty to that of nature's beauty, like summer, darling birds of May. But they are all too short. They have a short duration. They have a short duration. But the poet's power of words will immortalize his friend forever. His friend will live in the future generations who will go through this verse, who will read this sonnet number 18. So, the immortality was given to his friend by William Shakespeare through the eternal lines. Through some metaphors, William Shakespeare is explaining, is giving reasons why his friend's beauty is eternal, that will never die. His friend will never lose the beauty which he possesses, which he has now. Now, dear students, I am going through the text line by line, and I will give you the footnote. Then I will give you a copy of the sonnet. That means the paraphrase of this sonnet 18, line by line. That may be treated as another copy of sonnet 18. আমি আর একটা পাশাপাশি আর একটা সনেট, এই সনেটটাই প্যারাফ্রেজ করে আমার নিজের ভাষায় আমি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করব। আশা করি এটা তোমাদের খুবই কাজে লাগবে। তাহলে আমি কবিতাটা প্রথমে শুরু করি। তোমরা বইটা বের করো, পেজ নম্বর 64। Shall I compare thee to a summer's day? আমি কি তোমাকে গ্রীষ্মকালের সঙ্গে বা গ্রীষ্মকালীন দিনের সঙ্গে তুলনা করব? This is a rhetorical question, as I said before. আমি কি তোমাকে গ্রীষ্মকালের দিনের সঙ্গে তুলনা করব? গ্রীষ্মকালের দিন খুবই ব্রাইট অ্যান্ড হট হয়,
রেটরিক্যাল কোশ্চেনের মধ্যেই কিন্তু আমরা আনসার পাই। তার মানে তিনি বলতে চাইছেন যে আমি কি তোমার সঙ্গে গ্রীষ্মকালীন দিনের সঙ্গে তুলনা করব? উত্তরটা হবে, এর মধ্যে উত্তরটা রয়েছে, না তুলনা করব না, কারণ তুমি তার থেকেও বেশি উজ্জ্বল, তার থেকেও বেশি হট। তারপরেই উত্তরটা আমরা পাবো, thou art more lovely and more temperate. thou art মানে you are, thou art more lovely and more temperate, তুমি আরো বেশি সুন্দর, আরো বেশি temperate. Mind it, temperate, the word temperate. What does it mean? Temperate. Temperate means evenly tempered, soothing, sweet, lovable, mild. So you are lovely and more temperate. Temperate means evenly tempered, lovable, mild, sweet, soothing, কোমল, সুন্দর, আরও প্রিয়। তাহলে এই কথার মধ্যে দিয়ে শেক্সপিয়ার বলতে চাইছেন যে গ্রীষ্মকালের সঙ্গে তোমার কোনো তুলনা হয় না। ইউ আর ইউনিক, ইউ আর সেকেন্ড টু নান। লাইন নাম্বার 3, রাফ উইন্ডস ডু শেক দ্য ডার্লিং বার্ডস অফ মে। মে মাসের শীতকালীন দেশে, ইংল্যান্ডের মতন দেশে, the country like England, summer is very short, and the people of wintry nation feel this summer, enjoy this summer happily and peacefully. So মে মাসের যে প্রিয় যে ফুল, যে কুড়িগুলো হয়, সেইগুলোকে রাফ উইন্ডস, একদম ঝোড়ো হাওয়া, সেগুলো ঝরিয়ে দেয়। অ্যান্ড সামার্স লিজ হ্যাথ অল টু শর্ট এ ডেট। গ্রীষ্মকালীন যে লিজ, মাইন্ড ইট, সামার্স লিজ। সো লিজ ইজ এ বিজনেস টার্ম, লিজ ইজ এ লিগাল টার্ম। Lease means a contract between two parties for a period of time. একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটা চুক্তি, চুক্তি শেষ, বিজনেস শেষ, টার্মিনেট। তার মানে এখানে আমরা বলতে চাইছি যে গ্রীষ্মকালটা হচ্ছে কি খুবই সংক্ষিপ্ত, যে গ্রীষ্মকালটা, যে প্রকৃতি যে গ্রীষ্মকালটাকে লিজ নিয়েছিল, সেই লিজটা তার শেষ হয়ে গেছে। অর্থাৎ এটা হচ্ছে অল টু শর্ট এ ডেট। ডেট এখানে বলতে তারিখ নয়, ডেট মিনস ডিউরেশন। তাহলে গ্রীষ্মকালটা হচ্ছে খুবই সংক্ষিপ্ত, এর স্থায়িত্বকাল খুবই কম। সামটাইমস টু হট দ্য আই অফ হেভেন শাইনস। মাঝে মাঝে আকাশের চক্ষু খুবই উজ্জ্বল হয়ে যায়। আকাশের চক্ষু বলতে কি, এটাও একটা মেটাফোর। The eye of the heaven, the sun is called the eye of the heaven. সূর্যকে আই অফ দি হেভেন বলা হচ্ছে। এটা মাঝে মাঝে প্রচণ্ড শাইন্স, ব্রাইট হয়ে যায়, উজ্জ্বল হয়ে যায়। অ্যান্ড অফেন ইজ ইজ গোল্ড কমপ্লেকশন ডিমড। এবং মাঝে মাঝে তার সেই সোনালি উজ্জ্বলতা ডিমিনিশড হয়ে যায় বাই দ্য ব্রাইটনেস of the sun is diminished by the fog or by the clouds. এর দ্বারাও কিন্তু সে সূর্যের উজ্জ্বলতাও তাও কিন্তু ক্ষয়ে যায়, দমিত হয়। কিসের দ্বারা? কুয়াশা বা মেঘের দ্বারা। And every fear from fear sometimes declines. খুব ইম্পর্টেন্ট লাইন। Every fear from fear sometimes declines. মানে কি? Every fear মানে হচ্ছে every beauty. From fear মানে হচ্ছে beautiful, everything beautiful.
ডিক্লাইনস, ফেড। তাহলে এই লাইনটার মানে কি দাঁড়াচ্ছে যে দ্য বিউটি অফ এভরিথিং বিউটিফুল উইল ফেড। দ্য বিউটি অফ এভরিথিং বিউটিফুল উইল ফেড। বিউটিফুলের যে বিউটি সেটা ফেড হয়ে যাবে। প্রথম ফেয়ারটা হচ্ছে বিউটি, দ্বিতীয় ফেয়ার হচ্ছে বিউটিফুল। বিউটিফুল জিনিসের বিউটি সেগুলো ফেড হয়ে যাবে, ডিক্লাইনস। বাই চান্স, কীভাবে? বাই চান্স, হঠাৎ করে হতে পারে। অর নেচার্স চেঞ্জিং কোর্স আনট্রিমড, অথবা প্রকৃতির নিয়মেই সেগুলো ক্ষয়ে যাবে, ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। এইবার থার্ড কোয়েট্রেন, ফার্স্ট লাইন ইম্পর্টেন্ট। বাট টার্নিং পয়েন্ট, দাই ইটার্নাল সামার শ্যাল নট ফেড, কিন্তু তোমার চির সৌন্দর্য জীবনও বিলীন হবে না। বিউটিফুল থিংয়ের বিউটি ক্ষয়ে যাবে, কিন্তু তোমার যে চিরসত্য, যেটা হচ্ছে তোমার চির বিউটি, সেই বিউটি কখনোই নষ্ট হবে না। নর লুজ পজেশন অফ দ্যাট ফেয়ার দাও ওস্ট, তুমি যেই ফেয়ারটাকে পজেস করছো, দ্য বিউটি হুইচ now you have will never ever be lost by anything. It will be sustained forever and ever, forever. তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? তার এই সৌন্দর্য কখনোই নষ্ট হবে না। Nor shall death brag thou wanderest in his shade. মৃত্যু, death will not be allowed to take your beauty. Death will be silenced. Death will be dominated by your beauty. Death will be unable to feel proud that yes, I have taken out your beauty. No, it will not be successful in doing so. So, death is a failure. When in eternal lines to time thou growest. এই ইটার্নাল লাইন্স, মানে আমি যে কবিতাটা লিখছি সেই কবিতার মধ্যে তুমি সারা জীবন বেঁচে থাকবে। আমার যে লাইন, এই লাইনটার মধ্যে আমি তোমাকে অমরত্ব প্রদান করলাম। সো লং অ্যাজ মেন ক্যান ব্রিথ অর আইস ক্যান সি, যতদিন মানুষ নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নেবে, মানে মানুষ বেঁচে থাকবে, ফিউচার জেনারেশন, অর আইস ক্যান সি, চোখ যতদিন মানুষের দেখতে পাবে, সো লং লিভস দিস, ততদিন এই কবিতা বেঁচে থাকবে। অ্যান্ড দিস গিভস লাইফ টু দি, এবং এই কবিতাই তোমাকে জীবন দেবে। সো মানুষ যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন এই কবিতা বেঁচে থাকবে, আর কবিতা বেঁচে থাকা মানে তুমি বেঁচে থাকা। সো দিস ইটার্নাল লাইন্স উইল গিভ ইউ ইটার্নাল বিউটি। দিস ইটার্নাল লাইন্স উইল গিভ ইউ immortality. So your beauty is immortal. You are not subject to decay. You are not subject to wear and tear. Your beauty is not subject to wear and tear. It will have an everlasting power. So now we learn the poem through the text. Now I am giving you the paraphrase of this sonnet, and this will be the last. So my dear friend, my dear student, follow the text line by line. First line, shall I compare thee to a summer's day? The paraphrase will be, shall I compare you to a summer's day? Line number 2,
Thou art more lovely and more temperate. It will be, you are more lovely and more constant. Line number 3. Rough winds do shake the darling birds of May. It will be, in paraphrase, rough winds shake the beloved birds of May. Line 4. And summer's lease hath all too short a date. And summer is far too short. Line number 5. Sometime too what the eye of heaven shines. It will be, at times the sun is too hot. Line number 6. And often is his gold complexion dimmed. It will be, or often goes behind the clouds. Number 7. And every fear from fear sometime declines. It will be, and everything beautiful sometime will lose its beauty. Line number 8. By chance or nature's changing course untrimmed. It will be, by misfortune or by nature's planned out course. Line number 9. But the eternal summer shall not fade. It will be, but your youth shall not fade. Number 10. Nor lose possession of that fear thou owest, nor will you lose the beauty that you possess. Number 11. Nor shall death brag thou wanderest in his shade. It will be, nor will death claim you for his own. Number 12. When in eternal lines to time thou growest, because in my eternal words you will live forever. Now the couplets. So long as men can breathe or eyes can see, so long lives this and this gives life to thee. It will be, the couplet will be, so long as there are people on this earth, last line, so long will this poem live on, making you immortal. So I read out the text, original text, and side by side the paraphrase of the text. I think this will be very helpful to all of you. So if you like this teaching, please subscribe my channel.